Suzuki is making a bold move into the electric world with the brand new 2025 Suzuki eVitara. It is more than just an electric version of an old favorite. It is a complete rethink of what an affordable electric compact sport utility vehicle can be. And it is not just about going green. This model is packed with modern features, clever engineering, and the kind of design that makes you look twice. Underneath its sculpted exterior, the eVitara rides on Suzuki's new Heart-XT platform, a structure designed from the ground up to support electric powertrains. Buyers will have two battery options to choose from, a 49 kilowatt-hour pack or a larger 61 kilowatt-hour version. The front-wheel drive models get 106 kilowatts and 128 kilowatts of power respectively, while the all-wheel drive variant gets dual motors and a combined 135 kilowatts. Torque tops out at 300 Newton meters in the all-wheel drive version, which should deliver plenty of punch for city and light off-road driving. Range is a key selling point. The 49 kilowatt-hour version is estimated to deliver around 249 miles on a single charge, while the larger 61 kilowatt-hour pack is expected to push past the 250-mile mark. For daily commuters and weekend adventurers, that is a pretty sweet spot in terms of usability. It is not just functional, it is stylish. The eVitara measures 4,275 millimeters in length with a 2,700 millimeter wheelbase, giving it a planted stance and solid proportions. A ground clearance of 180 millimeters means it can handle more than just paved roads. Inside, expect a tech-forward experience with a digital driver display, large infotainment touchscreen, panoramic sunroof, 360-degree camera, and even Level 2 driver assistance features. Production is scheduled to begin in spring 2025 at the Suzuki Motor Gujarat facility in India. The model will launch first in India, with European and Japanese rollouts following shortly after. Pricing in the United Kingdom is expected to start at approximately £30,000, positioning the eVitara competitively in the compact electric sport utility vehicle segment. If you are looking for a capable, stylish, and practical electric sport utility vehicle from a brand that has always focused on reliability, the 2025 Suzuki eVitara might just be what you have been waiting for. Do not forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss out on exciting updates like this one. E Vitara è il SUV che ti aspetti da Suzuki, un design imponente, assertivo, elegante, non aggressivo e anche sportivo. Un design a cui non è estraneo il gusto italiano, visto che ha contribuito alla sua definizione il centro stile che ha sede proprio in Italia. Arriva adesso in ottemperanza alle regole che ci chiede la comunità europea e ci suggerisce anche la salute del pianeta. Esattamente, dicevo, come te lo aspetti da Suzuki, quindi con 4 ruote motrici performanti e 2 motori elettrici, uno all'anteriore e uno al posteriore, da 175 e 65 cavalli rispettivamente. È disponibile anche una versione a 2 ruote motrici con 144 cavalli per un solo motore sull'assale anteriore. Gli assali, anteriore e posteriore, sono una delle novità della tanta tecnologia che c'è in E Vitara. 2 assali di nuova progettazione ideati per ridurre al minimo gli attriti e quindi favorire l'efficienza del comparto elettrico. Le batterie garantiscono un'autonomia di almeno 400 km che dovrebbero bastare a togliere quel po' di ansia da ricarica che si sperimenta nella guida delle vetture elettriche. E ancora tanta sicurezza e comfort all'interno. La sicurezza data da un comparto ADAS completo, dal sistema attento frena al sistema occhio al limite che permette automaticamente di regolare la velocità, ed un comfort sottolineato da un comparto
audio e video con due schermi da 10,1 e 10,25 pollici. Un pacchetto tutto di serie senza sorprese come siamo abituati a fare con i nostri clienti in Italia.